Oh Mazembe, 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 oh Mazembe. On this episode of TP Mazembe, can the mighty Engelbert be African champions 3 times in a row? We look to the future and Mazembe's youth academy, and we spend some time with Robert Kiriaba. First up though, we look at some club news where the inspirational captain of Mazembe, Tresor Mputu, will only be back in action following his suspension in August of 2011. His absence has placed a lot of pressure on the likes of Mbenza Berdi and Kaliutuko Diyoko to bang in goals for Mazembe. And while the side passed every test thus far with flying colours, there's been need to bolster the side's manpower. One of the men hoping to boost Mazembe's performance this season is powerful striker from Niger, Mohamed Abdoulaye. It was everybody's dream to play in a big club like this, as in Mazembe, be in a big club, play in the big competitions, at least. It was a dream country, honestly. Abdoulaye has been a major reason why Niger is currently second in their group in the Cup of Nations qualifiers. He's yet to make his debut in the African Champions League, but so far so brilliant. In the 9 league matches he's played, he scored no fewer than 9 goals, so naturally everyone at Mazembe cannot wait for him to be unleashed on the best Africa has to offer. I think it's very good, that young boy. He's injured. He's one of the guy who on 5 shots, he can score 4 shots. And he can shoot from 40 meter, 45 meter, 50 meter. So really, it's really a bullet. C'est un chasseur de but. C'est un chasseur de but. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder Niger-Égypte. C'est lui qui a donc permis au Niger de battre l'Égypte aux éliminatoires Cannes 2012. Et c'est un garçon qui est attiré par le but, qui a une grosse frappe de balle. Et bon, malheureusement, il s'est blessé, il a un problème de ménisque et il faudra attendre encore quelques temps pour le voir sur le terrain. Mais ça peut être effectivement un complément des joueurs qu'on a devant. Abdoulaye is currently carrying a knee injury, but treatment back in his home country seems to be doing the trick, and he's well on his way to recovery. It would be an understatement that he's learned the Mazembe system very quickly. The pattern of the coach, he plays more in the midfield, And so the midfielder are good midfielders to distribute the balls. So as an attacker, it's just for you to be in the right position, score the goal. The club's success on the African and global stage has made Abdoulaye hungry for the same tastes his clubmates have had over the past 2 seasons. My goal here is for me to win the Champions League and to go for the Club World Cup again, to win the Club World Cup again. So that's my goal here, sir. The Katanga province of the DRC is home to Africa's super club TP Mazembe. Pretty soon there won't be an inch of this province that does not bear the sign of the mighty Engelbert. One project which is fast spreading its wings across Mazembe land is the club's massive youth academy. The academy was started in 2004 after Chairman Moise Katumbi realized that if he wishes to build for the future, he cannot rely purely on buying players from overseas. You are investing more money to build the academy because you've got a lot of youth and you are bringing 5 experts just to put the youth together, and you are selecting on 3,000 youth just to get 15 for the first year. The club has split its academy into 3 different sections, which span the entire length of the Katanga province. At the very basic level, young people are getting an education in both football and life. Un détail à savoir, c'est que, à part le fait qu'ils jouent au football, qu'ils viennent apprendre à jouer au football, tous, ils étudient. Et une grande partie de ces jeunes, c'est au fait les gouverneurs qui prennent en charge leurs études. Mais pour maintenant, après les entraînements, les bus transportent les enfants et va les déposer dans les communes. Mais il y a déjà un projet de construction d'un centre d'hébergement. Dans les jours à venir, on va construire un centre d'hébergement où on aura et les terrains d'entraînement et les dortoirs ainsi que les réfectoires et bien d'autres choses.
With as many as 3,000 players currently part of the structure, the trick is in recruiting only the best of the best for Mazembe. En fait, ici chez nous, il y a ce que nous appelons la saison sportive. À chaque début de la saison sportive, nous annonçons. On fait des annonces que voilà, nous allons débuter les entraînements tel jour. Et en ce moment-là, tous les enfants qui veulent jouer au football viennent vers nous. Et nous avons des entraîneurs dans chaque série et dans chaque catégorie. Et quand les enfants viennent comme ça au début, les entraîneurs essayent de déceler les talents, de voir qui sont habilités à jouer au foot. Et à ce moment-là, on fait la sélection. Là, c'est la première façon de recruter. La deuxième façon de recruter, il est vrai qu'on peut aussi apprendre que voilà, telle part, il y a un bon joueur, il y a un enfant qui a des talents, mais qui ne vient pas vers nous. Et à ce moment-là, nous allons vers lui, on l'intéresse, on le recrute, il vient, et puis on le teste. Si réellement il est bon, on le met dans le groupe. A number of first-team Mazembe players have come from this very same youth academy, and the hope is that many more will filter through the system and into the top flight of DRC football at the very least. They are progressing. They are in my son's team, which is played the National League in Kasai. They went last week. They qualify, so they're going to play with us on the National League. It's those youth boys, they went not in my province to play, they went to play in Mbujimai, where those youth have shown them really they are coming from an academy. It's those boys who've got them almost for 6 years, and they are on the league. I think they are second on the provincial league today. You would be hard-pushed to find many other African clubs with as expansive a development system as Mazembe. The club is currently seen as a United Nations for African footballers with talent coming from all over the continent. In years to come, though, the distinctly Congolese flavour within the mighty Engelbert will remain purely because the club is hard at work with a conveyor belt of talent. You see, the future of our team is the future of the youth. With TP Mazembe goalkeeper Robert Kiriaba, it's love at first sight for all soccer lovers. The tall goaltender cuts a strange, eccentric figure at first glance, but if the team is doing extremely well, he is known to celebrate in his own unique way. His antics lit up the night skies of Abu Dhabi at last year's FIFA World Club Championships. It's made the Mazembe number one with soccer fans all over the world. We spent time with him to find out exactly where the celebration originates. Je peux dire, c'est une façon de célébrer ma joie. Parce que, par exemple, ici, mes coéquipiers Marc Mbi, les Trésor, Kassongo, Patou, Alain Kalituka, Deo. Par exemple, et ici, et Marc Mbi, moi je suis de l'autre côté de 50 mètres dans mon bi. Je ne peux pas aller de l'autre côté. C'est pour cela je fais la danse là, ça s'appelle Didi Boye. The self-professed fan of Chelsea keeper Peter Cech and Real goalkeeper Ika Casillas still laments the fact that Mazembe fell one win short of lifting the most important trophy in World Club football. Ouais, pour moi, ce que je peux dire, lorsqu'on avait commencé le match de l'Inter de Milan, on était vraiment déterminés. On était confiants à partir de l'hôtel. On avait dit qu'on va arriver en finale. Nous sommes en finale. Pourquoi pas prendre la coupe? Et maintenant, sur le terrain, c'était autrement. Parce que les joueurs de l'Inter, ils étaient déterminés de prendre la coupe. Nous aussi, on était déterminés. Bon. C'était arrivé sur le terrain, on a encaissé le premier but, et puis on a encaissé le deuxième et le troisième. Bon. Au moment où on a encaissé le troisième but, on a dit bon, la coupe n'est pas à nous, la coupe est pas à nous. But this season presents another chance for Kiriaba and his teammates to bring glory and honor to the DRC and to the African continent. Pour moi, je peux dire Inch'Allah, tout ce que le président Moise a dit. Pour nous aussi, parce que ce n'est pas la première fois que le président dit qu'on va tripler. C'était au moment où on avait eu la coupe, la deuxième fois la coupe de la Champions League. Le président Moïse nous a parlé de ça. Il nous a dit
je ne peux pas transférer aucun joueur. Je voulais assez qu'on puisse tripler la 3e fois. Et maintenant, c'est à nous maintenant, les joueurs, de se donner au travail. C'est pas parce que le président dit on va tripler, et puis on amène directement à la coupe. Non. Tout ça, ça va passer d'abord sur le terrain et puis le travail. En tout cas, vraiment, pour nous, dans l'ensemble, tous les joueurs, nous sommes confiants. On va faire tout pour qu'on puisse tripler la Champions League. Kiriaba has been a goalkeeper for the past 19 years, with the last 6 of those spent at the 4-time African champions. This year presents another chance to make even more history. But what keeps him going? Je peux dire que aimer ce que tu fais, j'aime bien mon boulot, j'aime bien le travail des gardiens, et puis je suis discipliné vraiment. C'est ce qui me pousse d'aller de l'avant. Je suis discipliné, et puis j'aime bien mon travail. Ouais, pour les jeunes, souvent, je le fais souvent. Le conseil que je donne à tous les jeunes gardiens, souvent, je leur donne des conseils de quoi. Par exemple, il faut aimer ton travail. D'abord, si tu es par exemple élève, continue d'abord avec tes études. Après tes études, et puis tu vas te spécialiser. Par exemple, si tu n'étais pas fort, par exemple, si tu ne veux pas continuer avec les études, tu as déjà ton diplôme, tu peux te spécialiser dans le foot, ou bien gardien, ou bien joueur. C'est le conseil que je donne à mes petits frères. If last season was all about TP Mazembe making history because of what they've done on the football pitch, this season will also be about making history for what they've done with a football pitch. By September this year, Mazembe will be the proud owners of its very own stadium. The project, which started all of 18 months ago, has seen a relatively small dust bowl transformed into the epicenter of the Katanga province. That's in the form of the club's very own stadium. We've brought you updates on the new ground before, but as you can see, the finishing touches are pretty much being laid on as we speak. 200 people have been hard at work for more than a year and a half in making sure the 20,000 capacity ground goes up in record time. The job did not come without its challenges. This stadium was built before the rain season. This because all the stadium was built on the earthworks. So the rain, with the rain, we can have a lot of problem. So all what you see was finished before the rain season. The structure will not only be a boost for local soccer fans, but is set to become a bustling part of life in the Katanga province. We have 6 shops, a store, a bank, a Vodacom shop, Mazembe shop and the fast food, and also the office of the company, of the TP Mazembe. As for its main purpose, a meeting place to watch one's favorite team. We can accommodate in this stadium 19,000 people, but more we have 14 box VIP on the top of this part for other maybe 200, 300 people. We have 2 gates here at this level and a lot of stairs around the stadium. So we think that it's possible to evacuate this stadium in 10 minutes maximum. One thing's for sure, increased revenue from the club managing its own gate takings will be a major boost to the coffers of Mazembe. There's no doubt the fans will be streaming into their own home ground in no time, all eager to cheer their side on at its new home venue.